Мы все знаем о происходящих событиях в мире. We all know about the events happening in the world. Это видео не будет обсуждать эту тему. This video will not discuss this theme. Это видео было запрошено многими друзьями, как я, которые смотрели новости на несколько языках. This video was requested by friends that, like me, have watched the news in a few different languages. И мы заметили так много новых слов в наших запасах. We noticed so many new words in our vocabularies. Слова характерные для военных и война. Words specific to military and war. А мы все чувствовали, что это хорошая возможность создать видео на актуальную тему, чтобы улучшить наши языки. We all felt this was a great opportunity to make a video about a current topic to improve our language skills. А последнее. Никому и никогда нужна эта война. Ни в прошлом, ни в настоящем, а не в будущем. One last thing. Nobody ever needs this war. Not in the past, not in the present, and not in the future. Вот это мы называем cognate words. Смотрите, я думаю, что это лучший первый шаг учить новый язык. Может быть, замечаете, что это очень-очень близко к друг другу. Давай сначала. Artillery, attack, bomb, без вот это «б», это «б», да? Bomb, bunker, column, без «н», column. Grenade, mine, или landmine. Molotov cocktail, soldier, tank. В общем, да, есть много еще, но это хороший кусочек всего, чтобы начинаем. The Air Force controls the skies. The Air Force controls the skies. Я надеюсь, что это вам видно. Это как я умею писать русский язык. Военно-воздушные силы контролируют небо. The Navy patrols the seas. Военно-морский флот патрулирует моря. The Army fights on land. Армия сражается на суше. The saboteur destroyed the bridge.
The saboteur destroyed the bridge. Диверсант разрушил мост. The mercenary fights for the money. The mercenary fights for the money. Наемники сражаются за деньги. Иногда это просто merc, но это редко. Mercenary, merc. The looter stole the bread. The looter stole the bread. Мародер украл хлеб. У нас тоже такое же слово marauder, но очень редко используем. Поэтому looter, looter. We must obey the curfew. We must obey the curfew. Мы должны соблюдать комендантский час. Итак, the size of the explosion was clear from the number of corpses. The size of the explosion was clear from the number of corpses. О масштабах взрыва можно было судить по количеству трупов. The troops rode in the armored personnel carrier. The troops rode in the armored personnel carrier. Иногда мы говорим APC. Просто APC. Войска ехали в бронетранспортере. Это мы должны обращать внимание, вот это трупов и troops. Это такой волшебный друг типа, да. Чтобы мы понимаем, труп, corpse, troop, troops, войска. Хорошо? With so few weapons, the firefight was impossible. Продолжаем. The missile flies through the air. The missile flies through the air. Missile или missile. Missile это редко. Missile. Ракета летит по воздуху. The humanitarian aid arrived to the city. The humanitarian aid arrived to the city. В город прибыла гуманитарная помощь. The soldiers in the war were cannon fodder. The soldiers in the war were cannon fodder. Ну, fodder это получается типа корм для коров. Солдаты на войне были пушечным мясом. Ну, пожалуйста, это не мясо. Хорошо? The military became stronger. The military became stronger. Их вооружение сил стали сильнее. Okay. After the siren, we hid in the shelter. After the siren, we hid in the shelter. После сирены мы спрятались в укрытие. The civilians were safe from the helicopter. The civilians were safe from the helicopter. Мирное население были в безопасности от вертолета. Many refugees were in the headquarters. Many refugees were in the headquarters. В штабе находилось много беженцев. There were many casualties when the city was shelled. There were many casualties when the city was shelled. Во время
обстрелы города было много жертв. Siren, shelter, civilians, helicopter, refugees, headquarters, casualties, shelled. Guerrilla tactics were used to win the battle. Guerrilla tactics were used to win the battle. Для победы в битве была использована партизанская тактика. Мы должны быть внимательными здесь. Это не горилла, как горилла, да. По-моему, это французское слово, может быть. Guerrilla tactics. Okay? The military equipment was used to lay siege to the port. The military equipment was used to lay siege to the port. Военная техника была использована для осады порта. Мы вот так говорим, вот это глагол lay siege. Lay siege. Когда мы говорим, используем как глагол. А можно здесь просто говорить equipment, но я считаю, что лучше объяснить какой equipment